Student, today we are going to discuss about the electric dipole. Positive charge and negative charge separated by small distance constitute an electric dipole. Positive charge and negative charge having same magnitude separated by small distance constitute an electric dipole. The line joining the two charges is called axial line, or the line passing through the center and perpendicular to the axis is called the equatorial line. Example কি হ'ব ইলেক্ট্ৰিক ডাইপলৰ তোমালোকে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল অলৰেডি দেখি কেমিষ্ট্ৰিত শুনিছা সোডিয়াম ক্লোৰাইড মলিকিউলটো যে সোডিয়াম ক্লোৰাইড এটমটো সোডিয়াম ইজ পজিটিভলি চাৰ্জ ক্লোৰিন ইজ নিগেটিভলি চাৰ্জ আয়নিক বন্ড নহয় জানো ইয়াৰ পৰা আউটাৰ মোষ্ট ইলেক্ট্ৰনটো ইয়ালৈকে ট্ৰান্সফাৰ হৈ যায় in order to complete the octet rule এটো জানা তোমালোকে ইয়াত সোডিয়াম ইজ পজিটিভ মানে এটো পজিটিভ ক্লোৰিন ইজ নিগেটিভ এটো নিগেটিভ separated by very small distance it also constitute an electric dipole. What is the total charge of sodium chloride? Sodium chloride total charge কিমান হ'ব এটো নিউট্রাল হ'ব electrically neutral হ'ব. Here also positive charge and negative charge separated by small distance constitute the dipole, but what is the net electric dipole moment? What is the net electric charge? Net electric charge is equal to 0. Generally, dipole is characterized by its dipole moment. Dipole bilakok tar dipole moment or hayot identify kore. What is dipole moment? It is denoted by P. Dipole moment is denoted by P. And magnitude to kiman hobo Q into twice. Q2 tuma ki there are two charges ase. দুইটা চাৰ্জৰ এটা চাৰ্জৰ ম্যাগনিটিউডটো লব মাল্টিপ্লাইড বাই টুৱাইস সেপাৰেশন বিটুইন টু চাৰ্জেস সো ওপৰত এটা এৰো চিন দিয়া আছে তাৰমানে ডাইপল মোমেন্ট ইজ এ ভেক্টৰ কোয়ান্টিটি হোৱাট ইজ দ্য ডাইৰেকশন অফ ডাইপল মোমেন্ট ডাইৰেকশন অফ ডাইপল মোমেন্ট ইজ অলৱেজ ফ্ৰম নেগেটিভ চাৰ্জ টু পজিটিভ চাৰ্জ ডাইৰেকশন অফ ডাইপল মোমেন্ট ইজ অলৱেজ ফ্ৰম নেগেটিভ চাৰ্জ টু পজিটিভ চাৰ্জ ক্লিয়াৰ হৈছে এটো সো ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল মোমেন্ট is a vector quantity. Direction is from negative to positive charge along the axis of the dipole aru magnitude kiman q into twice. So what is the dimension of dipole moment? Charge or dimension a1 t1 or twice dimension to l1. Kodike dimension hobo m0 l1 a1 t1. What is SI unit? SI unit to kami coulomb meter likhim. Q SI unit of charge is coulomb, SI unit of twice is meter, so total unit is coulomb meter. Clear hoise? ইয়াৰ পিছত আমি আৰু এটা বস্তু আমাক পৰীক্ষাত গুদে হেতু কি বুলি কয় আইডিয়াল ডাইপল বা পয়েন্ট ডাইপল বুলি কয় if the magnitude of charge is very large মই ম্যাথমেটিক্যালি কৈছো q tends to infinity আর twice tends to 0 তার মানে magnitude of charge is very large separation between positive and negative charge is very small and dipole moment is finite এই সিস্টেমটোকে আমাৰ কি বুলি কয় আইডিয়াল ডাইপল বা পয়েন্ট ডাইপল বুলি কয় very large magnitude charge separated by very small distance constitute a point dipole or ideal dipole. Normally, it is sodium chloride or the example to disilo, etuke tumalokor point dipole ba ideal dipole buli kobo para. Okay? Next ami ulabo jam ki the electric field intensity at an axial point of electric dipole. Yet electric field intensity at an axial point of electric dipole. Yet we have two charges. এটো ইলেক্ট্রিক ডাইপল AB বুলি মই নাম দিছো এটো পজিটিভ চার্জ এটো নেগেটিভ চার্জ সেপারেটেড বাই টুৱাইছে তোমালকে কব পাৰা যে এই টুৱাইছে তো কিয় ইয়াত দিয়ে টুৱাইছে তো দিয়া কথাটো হল টুৱাইসেৰ গুটেই কনসেপ্টটো হল ম্যাথমেটিক্যাল সিম্পলিসিটিৰ কাৰণে অন্য একো না এটো সেন্টার অফ দা ডাইপল এইটো এক্সিয়াল পয়েন্ট দিস ইজ দ্য এক্সিস অফ দ্য ডাইপল গৰি এই পয়েন্টত মই ইন্টেন্সিটি উলাব লাগে এইটো পয়েন্টত মই ইন্টেন্সিটি উলাব লাগে গতিকে মই কি কৰিছো ইউনিট পজিটিভ চাৰ্জ প্লেস কৰিছো হয়নে সেন্টাৰ টু তোমাৰ কিমান that point P where I want to find out electric field intensity is at a distance r from the center of the dipole হয়নে this distance is A, because this is twice A. So when a positive charge is at a distance this. What is this distance? AP. AP is more kiman about this distance is R, this distance is A, so this distance is R minus A. ঠিক আছে না
this distance is r minus a. Have you seen it? Now negative charge to kiman distance hot ase? From here to here it is r, from here to here a. So this distance is more kiman hobo r plus a. Have you seen it? It is r plus a. It is why in order to find out the electric field intensity, prothomote moi negative charge to nai boli koisu. In absence of negative charge, what happens? Positive charge will repel this unit positive charge. Hoye repel koribo ekane EA. Direction to kun phale hobo tuma along AP. Korike ekane EA is ki likhisu 1 by 4 pi epsilon 0 q divided by distance square. What is distance square? This distance is more kiman r minus a. A distance to more kiman r minus a. Ako koisu this is r, this is a, so this distance is r minus a. Direction to along AP. Now you assume that there is no positive charge. This is the negative charge, this is the negative charge, this is the positive charge. There is the attraction. Okay, ekane EB is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q divided by distance square. What is the distance? Distance is more kiman ইয়ার পরা ইয়ালকে distance to r, ইয়ার পরা ইয়ালকে distance to a. So a distance to r plus a whole square. If you see in this diagram, etu diagram ot sale tomalke ki dekhiba, etu diagram ot sale tomalke ki dekhiba, etu diagram ot sale ki dekhiba je moi ei length to beshi disu, etu length kom disu. Ta mane repulsion is more than the attraction. Why? Because the positive charge is closer to the unit positive charge. And negative charge is ke negative charge to more ki ase away from the unit positive charge ase. He karone magnitude of EA is more than magnitude of EB. What is the angle between them? Angle to kiman ase 180 degree ase, angle to 180 degree ase. Hoine ami paisilu nohoy parallelogram law of vector addition ot ami eta bostu paisilu. If two vectors are oppositely directed, then what is the magnitude of resultant? Larger magnitude minus smaller magnitude. Yato amar eke hoise. This is EA, this is EB. Angle between them is 180 degrees. So what is the resultant? Resultant magnitude is what? Larger magnitude minus smaller magnitude. So EA er jagat moi to put korilu, EB er jagat ei to put korilu, already derive korilu. Q by 4 pi epsilon 0 common lolu, 1 by r minus a whole square minus 1 by r plus a whole square. Eta moi LCM ulalu, LCM ulale etu hoi jabo. Etu hobo q by 4 pi epsilon 0 r plus a whole square minus r minus a whole square kiman 4 r a hobo. Hoine korike 1 by 4 pi epsilon 0 2 into 4 or jaga 2 hol q into twice a into r. Q into twice a mane mur kiman electric dipole moment. So 1 by 4 pi epsilon 0 twice pr divided by r square minus a square whole square hobo. What is p? P is equal to q into twice a hobo electric dipole moment hobo. So intensity is 1 by 4 pi epsilon 0 twice pr divided by r square minus a square whole square. Yet so direction to moi keneke disu p cap disu. Why direction is p cap? So yet whose magnitude is large? Car magnitude dangor asil. EA greater than EB asil. Ekane net resultant to more ifale ahibo. A2 direction or dipole moment or direction ki asil? Dipole moment or direction negative to positive. Ya to net direction ifale ase, they are parallel. Hey karone moi yat ki likhisu? Yat p cap likhisu. Have you seen it? For ideal dipole ogane ki banabo? R is very greater than twice a. R is very greater than twice a. Tabe this distance is very small and this distance is very large. Eta mur ki banabo? R square, R is very greater than twice a. So r square minus a square ki banabo? R square hobo. So r square minus a square whole square r to the power 4 hobo. It we had put kori dile 1 r get cancel. So E is equal to 1 by 4 pi epsilon 0 twice p by r cube hobo. Buji paisa etu? Etu hol electric field intensity at an axial point of electric dipole. Okay, next we want to find out electric field intensity. Now we want to find out electric field intensity at equatorial line of the electric dipole. Eta swa tomaloke equatorial line of the electric dipole. Etu swa AB to more electric dipole. This is positive charge, this is negative charge separated by twice a. Eta tomaloke gom paisa twice a to moi kyo loisu. It is only for mathematical simplicity. So this is the dipole, this is positive charge, negative charge separated by twice distance. A point to equatorial point buli koisu. Hoine ইয়ার পরা ইয়ার লকে distance to r ase. Gotike এই distance to mur kiman hobo? This is a, this is r.
So therefore this is square root of r square plus a square. Pythagoras theorem loi ulaisu. This is a, this is r. So this distance is square root of r square plus a square. A2 point of my intensity ulabo lage. I want to find out intensity at this point. So what I am doing, I place a unit positive charge here. This is positive, repel. EA buli koichu. Kyo EA? Positive charge to A point or ase. This is positive, this is negative. Etu ki hobo? Attract koribo. Etu moi ki buli koichu? EB buli koichu. That's why this distance is equal to this distance. Hoine? PB is equal to PA. Tomaloke PB is equal to PA. Hoine? Magnitude of this charge and magnitude of this charge same. Therefore, magnitude of EA or magnitude of EB to equal. Only the directions are different. So what is magnitude of EA? Magnitude of EA is magnitude of EB is 1 by 4 pi epsilon 0 q divided by distance square. Distance to ki asil? Square root of r square plus a square whole square. Square root to gusi gol. Hoine? Etia this is EA, this is EB. What is the resultant? Resultant to kuntu hobo. If two vectors are differently directed, acting at a point, in order to find out the resultant, we may apply parallelogram law. A point to duta vector ase, eta EA ase, EB ase. Gotike hingotor resultant to ulabor kane muk ki lagibo? Moi parallelogram law apply korim. A2 vector asil. First moi complete the parallelogram. The diagonal passing through the point represents the resultant. A2 resultant dibo. আচ্ছা আমি তো পাইছিলো A2 distance আৰু A2 distance equal. তাৰমানে A2 angle আৰু A2 angle equal হ'ব. Isosceles triangular তোমাৰ কি property? সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ property এইটো হয়নে? A2 থিটা আৰু A2 থিটা হলে A2 angle মোৰ কিমান হ'ব? 180 minus twice theta. এটা এই গোটেই angle টো মোৰ কিমান আছে? 180 ডিগ্ৰী. গতিকে A2 angle মোৰ কিমান হ'ব? 180 minus 180 minus twice theta is twice theta. Okay? Gotike what is the resultant? Moi parallelogram law apply korim. E is kiman hobo? Square root of EA square plus EB square plus twice EA EB cos of twice theta. Kyo cos of twice theta? Angle between EA and EB mur kiman? Twice theta. Etu korpora paichu from parallelogram law. Monot pore ne parallelogram law tu? Jodi monot pora nai ebar tumaluke sai loba. Etu derive kori dia ase college bohikhonot. So E is equal to square root of EA square plus EB square plus twice EA EB cos of twice theta. Yet EA is equal to EB hekhane twice EA square hol. Twice EA square to common lole 1 plus cos of twice theta. 1 plus cos of twice theta is kiman? Twice cos square theta. Duta 2 ase square root of bahirot ulai ahibo. EA square ase EA hoy ahibo. Cos square theta ase cos theta hoy ahibo. 2 ইয়াত আছে ER ভ্যালু তো মই কি কৰিলো 1 by 4 pi epsilon 0 q divided by r square plus a square ইয়াত লিখিলো q divided by r square plus a square. Now what is the value of cos theta? Cos theta value to মই ইয়াত লিখিম. I take this particular right angle triangle. Cos theta is কি হ'ব? Base by hypotenuse হ'ব. Base to মোৰ কিমান? A. Base is A. Hypotenuse কিমান আছে? Square root of r square plus a square. So cos theta is kiman hobo? A divided by square root of r square plus a square. So here 2 ase, etu A ase, etu Q ase. A duta mili pelai mur ki hobo? A tinita mili pelai mur ki hobo? A tinita mili pelai hobo mur etu swa P idike P etu mur kiman hobo swa Q into twice hobo. Q into twice. 1 by 4 pi epsilon 0 r square plus a square. Etu swa sun tumaloke ইয়াৰ power kiman asil? ইয়াৰ power 1 asil. ইয়াৰ পাৱাৰ 1 আছিল ইয়াৰ পাৱাৰ হাফ আছিল গতিকে মাল্টিপ্লাই কৰি দিলে পাৱাৰ বিলাক কি হয় প্লাস হয় এখানে r স্কয়ার প্লাস a স্কয়ার 1 প্লাস হাফ এখানে তো 3/2 হ'ব ডাইরেকশন তো কি দিছে মাইনাস p cap দিছে কিয় মাইনাস p cap is a unit vector along the dipole moment. What is dipole moment? Negative to positive. A2 direction of dipole moment. But what is direction of electric field intensity at equatorial point? A2. This direction is opposite to the dipole moment. This is the direction of E. This is the direction of dipole moment. They are oppositely directed. They are oppositely directed. They are oppositely directed. Since they are oppositely directed, এখানে ইয়াত আমি কি লিখিছো? মাইনাস p cap লিখিছো। বুঝি পাইছা? এতিয়া
If r is very very greater than twice তাৰমানে আইডিয়াল ডাইপল হলে r square plus a square r square হ'ব whole to the power 3/2 হ'ব r cube হ'ব so intensity কিমান হ'ব 1/4 pi epsilon 0 p divided by r cube হ'ব ডাইৰেকশন তো কেনেকৈ দিব - p cap হ'ব বুজি পাইছা এইটো হল ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইন্টেন্সিটি এট দ্য ইকুইটৰিয়েল পইণ্ট আজিৰ ক্লাছটো ইয়াতে ৰাখিছো যদি তোমালোকে বুজি পাইছা ভালকৈ তোমালোকে লাইক কৰিবা হা আবা সাবস্ক্রাইব কৰিলে বেছি সুবিধা তেতিয়া মই এনি ভিডিও পঠালে তোমালোকৰ তাত আহি যাব আৰু তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকিলে কমেন্টত লিখি দিলে হ'ল হ'ব ৰাখিছো আজি